லக்கேஜ் லக்கேஜ் லக்கேஜ். ஸோ இப்போது நாங்கள் சியாட்டிலேருந்து லாஸ் வெகாஸ் போகிறோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இல்லையா, இதுதான் எங்களோட நிலைமை. இவ்வளோ லக்கேஜஸையும் இவ்வளோ குழந்தைங்களையும் கூட்டிக்கிட்டு முல்லை பெரிய ஒரு சோத்து மூட்டையும் தூக்கிக்கிட்டு கிளம்பிட்டு இருக்கோம். கார் சீட்டு, ஸ்ட்ராலரு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு பத்திரமா போய் பத்திரமா ட்ராவலை முடிச்சு பத்திரமா வீட்டுக்கு வருவோம் நம்புவோம். ஸ்ட்ராலரை பார்த்தீங்களா, அவ்வளோதான். இந்த ஸ்ட்ராலரோட வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. இந்த ஒரு ஸ்ட்ராலர் நாங்கள் $8 கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதோட $8 டைம் முடிஞ்சிடுச்சு. செக்யூரிட்டி செக்கை முடிச்சிட்டோம். பயங்கர 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 சீரியஸாக செக்யூரிட்டி செக் பண்ணாங்க. ஷூ கட்ட சொன்னாங்க, ஜாக்கெட் கட்ட சொன்னாங்க, பேங்கிள்ஸ்லாம் கட்ட சொன்னாங்க, குழந்தையோட காலில் அந்த கடா கட்ட சொன்னாங்க, வாட்டர் பாட்டில்லாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, தண்ணியெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க, மில்க்லாம் டெஸ்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணாங்க. மொத்தமாக ஒரு வீடு ஃபுல்லாக செக் பண்ணாங்க. ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் எங்களோட கேட்டுக்கு அப்படியே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஓகே, நாங்கள் இப்போ வேகஸ் போகிற ஃப்ளைட்டில் ஏறிட்டோம். இங்கே வந்துட்டு கிட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறாங்க. ஸோ குழந்தைங்க இருக்கிறாங்கள only the kids and the parents are allowed to go separately inside முன்னாடியே before the other passengers get inside. அண்ட் எங்கே வேணால் உட்காந்துக்கலாமா. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு சீட்டு பிடிச்சி எல்லோரும் ஒரே லைனில் இருக்கிற மாதிரி எல்லோரும் உட்காந்துட்டோம். Hi guys. Now it's my turn to say something. Yeah, that is my sister-in-law and her family. So we're all going together to Vegas and Karana share pannacha. I think that's it. Mimi. Cheppu, where are we going? Hi guys. Today, now we got up the flight. We're going to a hotel now. Hotel Nova. Which city are we going now? We are going to Las Vegas. We're going to Las Vegas. We're going to take a car from there and go to the hotel. It's taking off. Pretzels. 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 And we have a free drink. So we will say Vegas வந்துட்டோம். இங்கேயே விளையாடுறதுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கானுங்க. இங்கேயே உட்காந்து விளையாடுறாங்க. And here tram approaching. பேக் கிளைம் பண்ணுற ஏரியாவுக்கு போகிறதுக்கு இந்த ட்ரெயினில் போயிட்டு பேக் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே எக்ஸிட் போகணும் போல இருக்கு. அங்க மேல இப்போ night 7:22 ஆகுது and we have arrived at Las Vegas and we have checked in to our hotel Sahara. Room tour போட்டுறேன் and other detailsலாம் capture. எப்படி உள்ள வந்து வீடியோ எடுக்கணும்னு நினைச்சா எப்படி எடுக்கிறாங்க. ஓகே காய்ஸ், ரூம்ல செக் இன் பண்ணிட்டோம். இதுதான் எங்கள் ரூம். வாவ், இன்ஃபினிட்டி மிரர் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நல்லா இருக்குல்ல. ஓகே, இட்ஸ் டபுள் பெட்ரூம். இங்கேருந்து வியூ என்ன இருக்குது தெரியல, பார்ப்போம். கார் பார்க்கிங் வியூ தெரியுது. ஸ்ட்ரிப் இருக்கேங்க வெஸ்ட் கேட். இதான் ஸ்ட்ரிப். ஓகே, இதான் ஸ்ட்ரிப். ஆமா, this is the strip road. ஓகே ஓகே, இதான் ஸ்ட்ரிப் ரோடாமா. இதுடா இறக்குடா, அதுக்கு ஏதாவது ஸ்விட்ச் இருக்கும். இங்க இருக்குடா. யா ஸ்விட்ச் இருக்கும். ஓகே. இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ணணும். Very good. That's the strip view. ஓகே
உள்ளே வந்து இவ்வளோ நேரம் கீ கார்டு எங்கே போடுறதுன்னு தேடிட்டு இருந்தோம். கடைசியில் பார்த்தா கீ கார்டு எங்கேயும் வச்சுருக்கானுங்க. சுவிட்சு விட்ட லைட் ஆன் ஆகுது. கீ கார்டு போட வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. அது தேடுறதுக்கே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு. ஐ ஆம் சூப்பர் டயர்ட். தூக்கம் வருது. ஆனால் எங்கெல்லாம் வெளில போகிறாங்க. ஐ வில் மிஸ் ஆல் த No. We have to go out. ஹோட்டல்ஸ் வி ஹாவ். நம்ம ஊர்லலாம் கெட்டில் வைப்பாங்க. இவங்க ஊரில் வந்துட்டு தண்ணி பாட்டிலும் ஐஸ் ஹோல்டரும் வச்சுருக்கானுங்க. டேய் ஏன்டா அப்படி பட்டுறீங்க? ஃபுல்லாக ரேக்ஸு, ஒரு மினி பார், ரெஸ்ட் ரூம், மிரர்ஸ், ஹேர் ட்ரையரு, டவலு எல்லாம் ஓகே. ஓகே, மாய்ஸ்சரைசர், பாடி லோஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. குட் பாய்ஸ். அண்ட் தென் வி ஹாவ் அ ஷவர் ஹியர். அங்கே எல்லாம் ஷவர் ஜெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் தென் வி ஹாவ் யர் ஹேங்கர்ஸ், அயனிங் போர்ட். ஓகே, டின்னர் சாப்பிட வந்திருக்கோம். இந்த பையன் என்ன சாப்பிடுவான் தெரியலையே. அதுவும் ரைஸ் நூடுல்ஸ் தான். இது எடுத்துக்கிறீங்களா? திஸ் இஸ் ஹை ரோலர். இப்போ இங்கே தான் நம்ம போக போகிறோம். சூப்பர் கோல்டு. எனக்கு அப்படியே உள்ளதான் நடுங்குது. எங்கள் ஒரு ஹோட்டல் வாசலில் வேலட் பார்க்கிங் ஸ்டார்டிங் ஏரியாவில் ஃபயர் வச்சுருக்காங்க. அதனால் குளிருக்கு இடமாக இங்கே வந்து நின்றுட்டுருக்கோம். வெயிட்டிங் ஃபார் our family members to come join us so we can go inside. சின்ன பையன் தூங்கிட்டான். My husband is holding him. அவங்க என்ஜாய் பண்ணுவாங்கன்றது தான் வந்தோம். பட் we have only 2 days in Vegas. அதனால டைம் வேஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்றதால அவங்க தூங்கினாலும் பரவாயில்ல, நம்மளாச்சும் போய் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தூங்குற குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு நாங்கள் போகிறோம். இப்போது this is the construction process, I believe. லைட்டாக தூக்கம் தெளிஞ்சிருக்கு. ஓகே, இங்கேயும் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறாங்க. ஃப்ரீயாக பெய்டான்னு தெரியாது, எடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும். ஓகே, உள்ளே வந்துட்டோம். ஓகே, ஓரளவுக்கு இப்போ கொஞ்சம் ரைஸ் ஆகிட்டோம். இங்கே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே தெரியுது. I don't know much places here in Las Vegas, but I can see almost everything from here. Vegas பேர் இப்போ நல்லா தெரியுது. Almost there. இன்னும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸில் இறங்கிடுவோம். கீழே ரன்னிங்லேயே ஏறணும். இப்போ ரன்னிங்லேயே இறங்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.